Good morning, ladies and gentlemen. It's my honor to welcome you all to this day. We are here celebrating our college fest, Sanskriti' 2018. I, Kriti Krishna Senapati of CSC, 4th year, along with my co-host Sushmita from E&I 4th year, as well as Joint Secretary of MDF Club, welcome you all here on this day. We are truly blessed to have your presence. Thank you. Good morning all. On behalf of the management, director, principal, deans, heads, faculty, staff and students of Kakatiya Institute of Technology and Science, Warangal, we deem it a great honor and privilege to welcome you all to the inaugural ceremony of our national level cultural carnival, that is Sanskriti'18. We assure you that this event shall be full of exuberance and excitement and will create some beautiful memories for all of us. It's rightly said. Days are not lost when memories are created. Now, I would like to request the president of this function, Y. Manohar Garu, the director of Kids Warangal, to grace the dais. Thank you, sir. Now I'm honored to welcome our chief guest, Sri Tammareddy Bharadwaj Garu, film producer, onto the dais. Thank you, sir. I now invite Shri E. Ramireddy Garu, member of EES, to grace the dais. Thank you, sir. With
With great delight, I invite Dr. P. Venkateshwara Rao Garu, Principal of Kids Warangal, onto the dais. Thank you, sir. Now I take the opportunity of inviting our Teen Student Affairs, the man without whom today wouldn't have been possible, the chairman of Sanskriti'18, Dr. K. Sridhar Garu, onto the dais. Thank you, sir. I now invite Shri M. Narasimha Rao Garu, the man of extraordinary and intellectual experience for all the students, to come on to the dais. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya. Now I invite my friends Mr. M.D. Abdul Bahid, General Secretary of Cult Club, as well as Mr. R. Vishweshwardhan, Student Coordinator for Sanskriti'18, onto the dais. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Nrityoma Amritangamaya means a ray of light is a ray of hope. Let's all leave the darkness and step towards the bright path. Now, we will have our traditional auspicious Jyoti Prajwalana ceremony as a tribute to Saraswati Devi, the goddess of knowledge. I now request the preceding officers, chief guests, and the other dignitaries on the dais to light the lamp. I invite Nikita from Triply 4th year to invoke the Almighty. मुदाकरार्थमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकं मुदाकरार्थमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम्. Thank you, Nikita. I request the student coordinator, Mr. Vishweshwardhan, to give away his speech. Good morning, everyone. Respected director, principal, faculty, and dean students. I am Vishweshwardhan from 5th year Triply department. It's my honor to be here as a student coordinator of Sanskriti'18 National Level Cultural Fest. I especially greet and thank Mr. Tamaredi Bharatwaj Garu for their presence. For their presence in this inaugural and giving this kick-start to the event. Since my first year Sanskriti, I was in trance of becoming student coordinator for the fest.
to make the event a huge grand success. And this to happen, I have learned all the flaws and the best from the seniors, juniors, and coordinators and the co-students. I have made my plans for the success for the event even before the declaration of the fest was done. As the declaration took place in the month of January 2018, I have started work from the fest from one day. And I started declining the events and they included the guests of the invited sponsorship and many other works on the screen and off screen. For the fest under the guidance of my respective Honorable Director Mr. M. Manohar Garu, Principal P. Venkateswara Garu, and Chairman of Sanskriti Dr. K. Sridharmurthy Garu, and MDF Faculty Advisor M. Narasimha Garu, and faculty members to accomplish my task. We need all fingers to work together and interact to the other side and shape. Similarly, we have done this practical way by combining all years by juniors, sub-juniors, seniors collaborating. We have done the work. Now we are in this stage of the Sanskriti. My juniors, with the help of seniors, most of the sport faculty, I can say these kids students are fortunate to have these people around us to make the college proud. And today, for this Sanskriti 2018, we have initiated a new concept of creating a theme of the Sanskriti. And the theme of our Sanskriti is Antaran. And we have promoted our college fest by making day-to-day posters and day-to-day posters and day-to-day countdowns, such that we can combine the whole stack which is working under the Sanskriti 18 and making it a whole success. Jai Hind, Gokal, and thank you for everyone coming here and happy Sanskriti. Thank you. Thank you, Vishresh. Henry Ford says, coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. It was indeed this mantra of working together that has brought us where we are today. Collective work is the secret behind the progress that Kids Warangal has seen. Now, I request Mr. MD Abdul Wahid to present the progress report on MDF activities. Mr. MD Abdul Wahid, the President of Sanskriti 18. Respected honorable dignitaries on the dais and off the dais, respected faculty members and all my dear friends, a pleasant morning to everyone. Nowadays, education institutes have just become like mass manufacturing factories. But whereas Kids Warangal is giving such a wonderful opportunity to the students in the form of Student Activity Center, whereas they can showcase their extracurricular skills apart from the education. Under the umbrella of Student Activity Center, our club, Music, Dance, Finance Club, have conducted various cultural activities throughout this year, such as talent hunt, music talent hunt, and street band, singing gala, dancing gala, and arts workshop. Our students have represented our college in national level and international level cultural platforms. Our students Nandini, Praneet, and Hassan have represented our college even at the international level platforms. We are fortunate enough and we are honored by our proud alumni, Prashant Bihari, one of the music director of Tollywood industry, who is the part of Student Activity Center. We are proud to have them. Finally, I would like to thank my joint secretaries, Vishwesh, Hassan, Praneet, Bushil, Mayuka, and Vinita for all their cooperation and support throughout this academic year. And finally, I would like to thank the two main pillars of this event to be happened. I would like to thank Dean Student Affairs Sridhar Garu and Faculty in charge Student Affairs by M. Narasimha Garu for all their cooperation and support to make this event a grand success. Thank you, Madam. Thank you, Abdul. Now I request Shri M. Narasimha Garu to present the welcome address. Most respected chief guest, respected dignitaries on the dais, invited guests, respected faculty members, staff, my dear students, good morning.
I'm very happy to welcome you all on this occasion, Sanskriti 2018, a national level cultural festival organized by, as mentioned by our student coordinator, Student Activity Center, SAC, Kids Warangal, today and tomorrow, 12th and 13th April. The word Sanskriti, the definition, as we are aware, culture of any workplace depends on the organization values and its norms and its practices, which will have a huge impact on the people, happiness and success. This is the actual definition of the Sanskriti and workplace to the Sanskriti. So on this great and happy moment, I would like to welcome you all. Actually, it is not a very formal and regular technical program. It is a most cultural program. It is a festival mood. Pandaga Vatavaranam idi. In Pandaga Vatavarananni, as usually, I would like to welcome you all by presenting a Telugu poem which signifies the past, present glory of Kids Warangal, and also SAC, Student Activity Center, is a part of kids, and all clubs are part of kids, and Sanskriti is being organized by Student Activity Center, Kids Warangal. So, నేను తెలుగులోకి అదవుతున్నాను, విత్ ఆల్ యువర్ పర్మిషన్. ఒక చిన్న కవితతో ఆహ్వానాన్ని పలికే ప్రయత్నం చేస్తాను. కవిత శీర్షిక ఏంటంటే కిడ్స్ సంస్కృతి వైభవం లేదా కిడ్స్ సాంస్కృతిక వైభవం. తెలంగాణ హృదయాన ఓరుగల్లు నగరాన సాంకేతిక ఉషోదయం కిడ్స్ నవోదయం. కాకతీయ గడ్డపైన ఏకశిలా ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ మదిలోన ఉదయించిన విద్యా సంకల్పం జగతి విఖ్యాత కిడ్స్ విజయకేతనం. మేధావుల మేధో మదనం బోధకుల బోధనా కృషి ఫలితం. Because of the many teachers are also the root cause for constructing this management, administration, faculty, staff, students, and everybody is the root cause for making this kids glory. మేధావుల మేధో మదనం బోధకుల బోధనా కృషి ఫలితం పరిపాలకుల లక్షణ సామర్థ్యం ఫలితం కాకతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన ప్రభంజనం. ఇదే కాకుండా మన కిడ్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ SAC 8 క్లబ్స్, ఒక్కొక్క క్లబ్ ఒక్కొక్క విశిష్టత ఉంది. ప్రతి క్లబ్లో ఒక ఇన్ఛార్జ్ అండ్ స్టూడెంట్ కమిటీ మెంబర్స్ ఉండడం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ దిస్ లెవెల్. సంగీత నృత్య కళా సమ్మేళనం MDF క్లబ్, సాహిత్యపు బోధనా శిఖరం లిటరరీ క్లబ్, మానవత్వపు గుండె చప్పుడు హ్యుమానిటీ క్లబ్, ఉల్లాసాన్ని ఉత్సాహాన్ని నింపే స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ క్లబ్, క్రమశిక్షణకు మరో పేరు డిసిప్లినరీ క్లబ్, దేశభక్తికి తార్కాణం NCC క్లబ్, దేశ శ్రేయస్సుకై NSS క్లబ్, సమాచారాన్ని అందిస్తున్న ఫోటోగ్రఫీ అండ్ మీడియా క్లబ్, వెరసి స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ సెంటర్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ SAC వేదిక అందిస్తున్న ఆహ్వానం. చివరిగా వేదిక ఏదైనా వేడుక ఒక్కటే, వేల మంది విద్యార్థులున్న కిడ్స్ అంతరంగం ఒక్కటే. ఐ వెల్కమ్ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ దిస్ auspicious moment that is Sanskriti 2018. Thank you. Thanks for giving me this opportunity. Thank you, one and all. Thank you, sir. May I now request Dr. K. Sridhar Garu, Dean of Student Affairs and Chairman of Sanskriti'18, to give a brief report on the making of Sanskriti. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి
అందరికీ కూడా సంస్కృతి 18 తరపున మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించదలిచినప్పుడు మా విద్యార్థుల యొక్క మదిలో అందరికీ కూడా ఈసారి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటిది అందరూ కూడా ఒక తాటిపై నిలిచి వారిని ముఖ్య అతిథిగా పిలవడానికి నిర్ణయించుకున్నారు. మేము అడిగిందే తడువుగా తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినందుకు వారికి మా అందరి తరఫున కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. వారిని ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి ముఖ్య కారకులైనటువంటి శ్రీ మహేష్ గారికి ప్రత్యేకంగా మా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ 2 రోజుల ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో ఇంతకుముందు నరసింహారావు గారు చెప్పినట్టుగా మరి మా యొక్క విద్యార్థులు చెప్పినట్టుగా అనేక కార్యక్రమాలు ఈ 2 రోజులు కూడా మా విద్యార్థులు ప్రదర్శిస్తున్నారు. వీటితో పాటుగా ఇతర కళాశాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు కూడా అధిక సంఖ్యలో ఈ దాంట్లో పాల్గొనబోతున్నారు. ఈరోజు సాయంత్రం మనందరికీ తెలిసినట్టుగా మాళవిక గారు, రాహుల్ సింగ్ గారు వీరు వచ్చేసేసి మన యువత అందరినీ కూడా ఉత్తర్వించడానికి ఈరోజు సాయంత్రం వారు విచ్చేస్తున్నారు. రేపు మన కళాశాలలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరిగినటువంటి సన్బర్న్ డీజే క్యాంపస్ అనేటువంటిది కూడా మనం రేపు చూడబోతున్నాము. సో ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో ప్రత్యేకతలు అనేటువంటివి ఈ సంస్కృతిలో మనం ఈ సంవత్సరం మనం చూడబోతున్నాము. ఈ 2 రోజులు కూడా ఈ విద్యార్థులు తమ యొక్క అకాడమిక్ వాతావరణం నుంచి బయటకు వచ్చేసేసి ఈ అన్ని కార్యక్రమాలలో కూడా పాల్గొంటారని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. మరి ఒకసారి మా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారికి మేము స్వాగతం పలుకుతున్నాము, వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, సారు ఆజానుబాహుడు, తర్వాత ముక్కుసూటి మనిషి సార్. అంటే ఏదున్నా సరే సార్ ఇంతకుముందే అన్నారు, నిజం ఎప్పుడు కూడా నిష్ఠూరంగా ఉంటుంది సార్, నేను మాట్లాడుతుంటే ఎవరికి కూడా రుచించదు అని చెప్పేసి. ఎందుకు రుచిస్తుంది? ఎందుకంటే నిజం ఎప్పుడు కూడా నిష్ఠూరంగానే ఉంటుంది. అందరి మెప్పు పొందాలంటే మనం వారిని ప్రీతిపాత్రులైనట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటే అందరూ కూడా ఆహా ఓహో అంటారు. కానీ సార్ ఆ విధంగా కాదు, ఎప్పుడైనా సరే నిజాన్ని ఎక్కువ వారి మొహం మీద చెప్పేటువంటి వ్యక్తిత్వం వారిది. సో ఈ సినీ పరిశ్రమలో అందరికీ కూడా ఆపద్బాంధవులుగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి శ్రీ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు. మనకి ఇంతకుముందే మహేష్ గారు చెప్పినట్టుగా ఒకప్పుడు మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ కేంద్రం అంతా కూడా చెన్నై, అంటే మన ఇంతకుముందు మద్రాసు నగరంలో ఉండేది. సో దాన్ని మన హైదరాబాద్ నగరానికి తీసుకురావడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించినటువంటి ప్రముఖుల్లో శ్రీ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు కూడా ఒకరు. సో అలాంటి ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మనకు ముఖ్య అతిథిగా రావడం నిజంగా మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది సార్. సో మీరు ఏం మాట్లాడతారో, మా స్టూడెంట్స్ ఉద్దేశించి ఏం మాట్లాడతారో అనేటువంటి వినడానికి మీ అందరం కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాము. కనుక ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. I now invite our principal, P. Venkateshwar Rao Garu, to speak few words. Good morning. Most respected and famous singing producer Bharadwaj Garu and dignitaries on the dais, faculty and student friends, very good morning to all of you. So today we are celebrating Sanskriti'18. So the festive mood is already on. So students are requested to organize properly and not having any mismanagement during these 2 days. Final year students are getting graduated this year. So it is a autonomous batch going out first batch. So I congratulate all of you and especially those who have already in pocket appointment order.
are appointed, and those who are not are still to receive. So still they have to put some efforts. So jobs will be there and we will be getting, but the effort we have taken is not sufficient. That means we have to put some more effort so that we will be getting the proper job. So in that way you have to think. Otherwise, we may not be able to prepare for the next company whosoever you face the interview. So I once again congratulate all the students who are going out with their appointment orders. And I appreciate all the students participating in the programs, and equally I request all the students participate in all the programs. It is just like buffet meals in Porter. So many items will be there. Just eating one or two items, completing the meal is not sufficient. You have to touch each and everything with the same cost. So like that you have to touch each and every activity of the SAC activities or sports, anything in the college, so that your overall performance will be improved. So that what is required nowadays. So finally, after 4 years, you may be getting your certificate. So that is only certificate for your 4 years stay in the college. So what you learn or what you got educated in the institution is not complete with only certificate. So along with certificate, you should also learn some of the things which won't be expressed by the faculty or any other persons, that you have to learn by yourself. That is giving respect to your colleagues, teachers, parents, anything. You have to honor each and everybody, those who are surrounding to you. So then only the value will be there, whatever certificate you receive. So that's why you have to take care, and I appeal all the final year students to suggest your juniors to make their remaining stay in the college, to utilize properly and participating in each activities, and whatever you are doing, each and everything one way or other way, it will be finally useful to you in your life. So sports may be helping in keeping health better, and activities will be helping to make you more skilled, and debates and everything will be able you to participate boldly in the interviews. So that's why I ask all you people to participate in each and every activity conducted by the department, and finally the SAC, so that the skill will be utilized anywhere, and once you got that is in your pocket, so you have to think in that way. Finally, I congratulate the student coordinators and Sridhar and the team to make this function within a short time to this situation, and I also appreciate that they make it very grand successfully after these 2 days enjoyment of this function. So thank you very much for giving me the opportunity. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable words. I now request my friend Kaushal to give a brief introduction about our chief guest, Sri Tammareddy Bharadwaj Garu. Tammareddy Bharadwaj is an Indian film producer and director. He is the son of veteran producer Tammareddy Krishnamurthy. Tammareddy Garu was a civil engineer by profession. He entered into the Telugu film industry as a producer and turned into director. Tammareddy did his
schooling in Wesley High School, second class. He later did his BE in College of Engineering, Osmania University. He pursued a career as a civil engineer in Andhra Pradesh Irrigation Department and also had a brief stint at the Hyderabad Municipal Corporation. He then stepped into the film industry in 1979 as a producer and later turned into a director. He directed many movies. He is also regarded as a leader and champion of semi-skilled and skilled workers of the film industry. Over the years, he has been very proactive in furthering issues of various unions in Telugu film industry and played a major role in lending an influential voice for the beneficial of the working class in the industry. Bharadwaj Garu introduced several new faces to the Telugu film industry. He introduced many actors, including the male lead, female lead, supporting roles, music directors, and directors. His most notable contribution to the Telugu industry was casting Chiranjeevi in Kotala Raidu, Manu Chandar in Maro Kurukshetram, Suman in Iddaru Khiladilu, Rohit in Swarnakka, Anand in Karbareddamma, Prithvi in Swarnakka, and Shrikant in One Bite. They are the popular stars introduced by the Thammareddy Bharadwaj Garu. He also introduced Madhuri, who went on to become famous in the Kannada industry. Nikki J. Meyer, Vidya Sagar, Saket Shriram, Joy Sarika are some of the prominent music directors introduced by the Bharadwaj Garu. Some of his films like Kode Poni, Antapuram, Swarnakka won Nandi Awards. With this, I feel honored and much delighted to give a brief introduction about Sri Thammareddy Bharadwaj Garu. Thank you, Kaushan. I now kindly request our Chief Guest, Sri Thammareddy Bharadwaj Garu, to release the Summoner of this year, 2018. Thank you, sir. We find great delight in felicitating our Honorable Chief Guest, Sri Thammareddy Bharadwaj Garu, and I request the President of today's function, Dr. Y. Manohar Garu, the Director of Kids Warangal, to lead the felicitation, and I also request all the other dignitaries to join the felicitation. Now the moment has come. I now request our Chief Guest, Sri Thammareddy Bharadwaj Garu, to address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. మీరంతా రోజు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతారు కదా, నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను. సంస్కృతి అని పెట్టారు, అందుకని తెలుగులోనే మాట్లాడతారు. కల్చర్ అని పెట్టుంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేవాడు. ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ మీద చాలా గొడవ జరుగుతుంది. ఆ మూడ్లో వచ్చాయి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు. ఇక్కడికి వచ్చినాక చూస్తే ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది అనిపించింది.
ఎందుకంటే పాపం ఆడవాళ్ళందరినీ చీరలు కట్టుకు రమ్మన్నారు, వాళ్ళందరినీ బుద్ధిగా రమ్మన్నారు. మీరంతా మొత్తం ప్యాంట్లు షర్ట్లు వేసుకుని ఇచ్చారు. నేనంటే కోట్ వేసుకొచ్చాడు, ఆయన కూడా కోట్ వేసుకొచ్చాడు. వీళ్ళంతా దుర్మార్గం కదండి, మీకు అన్యాయం జరుగుతుంది. ఏదో 1-2% పంచలు గించలు కట్టారు, కొంచెం కుర్తాలు వేసారు అనుకోండి. ఒక 1% మంచోళ్ళు ఉన్నారు, మిగిలిన దుర్మార్గం. నేను ఇంజనీరింగే చేశాను. అయితే మీలాగా బుద్ధిగా 4 ఏళ్ళు చదవాలని 9 ఏళ్ళు చెప్పాను. ఆ రోజుల్లో 5 ఏళ్ళు ఉండేది, ఓ 4 ఏళ్ళు ఎక్స్ట్రా చేసుకొని 9 ఏళ్ళు చదివా. మా నాన్నగారికి ఏంట్రా 5 ఏళ్ళే కదా కోర్సు, నువ్వు ఏంటి చదువుతానే ఉంటాను, అవట్లేదండి సబ్జెక్టులు అవ్వట్లేదు. అయితే ఒక సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయినాక నాకు జ్ఞానోదయం అయింది. జ్ఞానోదయం అయ్యి ఇట్లా ఉంటే మన జీవితంలో పాస్ కాము. అప్పటికి 3 years వేస్ట్ అయిపోయింది. సెకండ్ ఇయర్ అయ్యేటప్పటికే 3 years వేస్ట్ అయిపోయింది నాకు. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 1 year, సెకండ్ ఇయర్ 2 years వేస్ట్ అయిపోయింది. 2 మార్క్స్తో సబ్జెక్టులు ఎట్లా చేసేవాడిని అంటే నేను 2 o'clock ఎగ్జామ్, 3 o'clock మ్యాట్నీ ఉండేది ఊళ్ళో. సో మ్యాట్నీకి వెళ్ళాలంటే 2:30 కల్లా ఫినిష్ చేసి యూనివర్సిటీలో ఎగ్జామ్ రాసేసి బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతే కానీ 3 o'clock షో ఉంటుంది నాకు. అందుకని 30 minutes గప్ప రాసేవాడిని. 40 marksకి రాసేసరికి అయిపోయేది, ఓపిక అయిపోయేది. ఎందుకంటే చాలని దాంతో ఏమయ్యేది, 1 మార్క్ 1 మార్క్తో ఒక సబ్జెక్ట్ పోతామండి. అప్పుడు 17 subjects ఉండేది మాకు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో. సో 2 subjects కంటే ఎక్కువ పోతే ఫెయిల్ కింద ప్రమోషన్ ఉండేది కదా. 2 subjects అంటే ప్రమోషన్ ఉండేది. సో ఎవ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో 3 subjects పోయి, ఒక సబ్జెక్ట్ ప్రాబ్లీ ఫిజిక్స్ అనుకుంటా 1 markతో పోయింది. సో ఏదైనా హైదరాబాద్ చేద్దాం ట్రై చేసి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేయలేదు, డబ్బులు తీసుకోలేదు, చేయలేదు. సెక్షన్ 1 సరే అట్లా బయటపడతాం. సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి అట్లా సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ 3 marks పోయింది. కెమిస్ట్రీ ఈసారి 3 marks పోయింది. దాన్ని ఏమీ చేయలేదు, అట్లా చేస్తే రెండోసారి కూడా ఇట్లాగే చేసి నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే సినిమాకి వెళ్ళిపోవాలి, ఎగ్జామ్ రాసి సినిమాకి వెళ్ళాలి. ఆ టైం 3 o'clock ఉంటుంది, మ్యాట్నీ చూడాలి. ½ an hourలో ఎట్లా ఆన్సర్ చేయాలనేది అర్థం కాలేదు. బట్ అన్ఫార్చునేట్గా నాకు ½ an hourలో చేసిన మిగిలిన సబ్జెక్టులన్నీ పాస్ అవుతున్నాను. కొంచెం తెలియగలవాడిని కొంచెం పొగరు కూడా అది, దాంతో అరగంటలో రాస్తే కూడా పాస్ అవుతున్నాను. సరే ఇది కాదు సిస్టమ్ మార్చాలి మనం అని చెప్పి ఒక స్ట్రైక్ చేసాం. క్యారీ ఆన్ సిస్టమ్ కావాలి, సెమిస్టర్ సిస్టమ్ కావాలి అని స్ట్రైక్ చేసాం. సెకండ్ ఇయర్ అయిపోగానే చేసి 52 days చేసాం స్ట్రైక్. అది చేస్తేనే వాళ్ళు మీరంతా ఈ 4 years సిస్టమ్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ కోర్స్కి వచ్చారు. తర్వాత క్యారీ ఆన్ సిస్టమ్ తర్వాత లేటర్ స్టోర్డ్ క్యారీ ఆన్ సిస్టంలో కూడా మార్చారని చెప్పారు, సిస్టమ్ మార్చారు. యూ కెనాట్ క్యారీ ఆన్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ కైండ్ ఆఫ్. సో ఏదైనా అప్పట్లో ఏదో అడ్వెంచర్లో చేసుకుంటా అంటే మీకోసం లేకపోతే సమాజం కోసం చేసింది కదా. పొరపాటు నా అవసరానికి నేను చేసుకుంటే చాలా మందికి లాభమైంది, కొంతమందికి నష్టం కూడా జరిగింది. ఇట్లాగే జీవితంలో నాకు తెలియకుండా ఇప్పుడు చాలా మంది ఏదో నేను చాలా ఇది చేశాను నేనేమి చేయలేదు. ఇట్లా యాక్సిడెంటల్గా పెద్దవాడిని అయిపోయారు. ప్రతిదీ యాక్సిడెంటలే. ఆ రోజు స్ట్రైక్ చేసింది యాక్సిడెంటలే, ఇట్లా సిస్టమ్ మార్చింది, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కొత్త సిస్టమ్ తీసుకొచ్చింది ఆ రోజుల్లో యాక్సిడెంటలే. తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సినిమా ఇండస్ట్రీలో చేసిన మార్పులు చేర్పులు అన్నీ కూడా యాక్సిడెంటల్గానే వచ్చింది. సో నా జీవితమే ఒక యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది అన్నమాట. వరంగల్ నేను ఎప్పుడూ ఐ థింక్ 70s REC వరంగల్లో నాకు ఇంటర్ కాలేజ్ స్పోర్ట్స్ ఉంటూ వచ్చాను. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉస్మాన్ ఇంజనీర్ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇటు వచ్చి అప్పుడు వచ్చాము. మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్గా మళ్ళీ ఈ కాలేజ్కి వచ్చాము. చాలా సంతోషం. యాక్చువల్గా ఇవాళ నాకు వచ్చే పరిస్థితే లేదు, ఇంపాసిబుల్ అనమాట. కానీ నేను మాట ఇచ్చాను అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ. నాకు ఏదో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అంటే నాకు ఒక ప్రేమ. నా దగ్గరికి ఎవరన్నా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మామూలుగా ఇంజనీర్స్ వచ్చారంటే కూర్చోబెట్టి మాట్లాడదు. ఇంకెవరిని వస్తే లేదు పోవాలి ఎక్కడ ఎవరికి సినిమాలు ఇంటిపోంటేనా
అది ఆ ఇంజనీర్ల మీద ఉండే చిన్న మమకారం ఉంటాయి. అందుకని బీయింగ్ ఇంజనీర్లు అంటే కొంచెం మమకారంతో ఉంటాం. అట్లాగే వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి రావాల్సి వచ్చింది. ఎంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉన్నా కానీ వాళ్ళ ఇందాక మీరు మధ్యలో ఫోన్ తీసుకుని పక్కకి వెళ్ళిపోతే అనుకుంటారు వీడికి యాటిట్యూడ్ అనుకుంటారు. యాటిట్యూడ్ కదమ్మా, చాలా భయంకరమైన ప్రెషర్లో ఉన్నాను నేను. ఆ ప్రెషర్తో ఇక్కడ కూర్చున్నాను. ఎక్కువగా నాకు మాట్లాడతాను రాదు. ఇంటరాక్షన్ అయితే నేను చేయగలను కానీ దానికి ఇవాళ అది కూడా టైం లేదు నాకు. సో ఇంతకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. Thank you so much, sir. We are honored. Now I request our president for today's function, Dr. Y. Manohar Garu, to address the audience. Very, very hearty good morning to you all. I'm extremely happy to stand in front of you on this beautiful day when a wonderful function is being organized. At the outset, I would also join the organizers in welcoming respected Tamarati Bharadwaj Garu, who, as he mentioned, it was nearly impossible for him to spare the time with us at Warangal in our campus. But because of the love and affection, and particularly Mr. Mahesh, who is related to one of our students from Computer Science Engineering branch, because of his persuasion, his help, Mr. Tamarati Bharadwaj Garu is here with us as a chief guest. We are extremely grateful to him. Mohammed Abdul Wahid from the student side, Mr. Viswesh Vardhan, another student captain, Professor M. Narasimha Garu, Professor Sridhar Garu, Professor Venkateshwara Garu, respected Ram Reddy Garu from managing committee side, and members of print and media. A very hearty good morning to you all. This function, I must mention, is being organized by the students, for the students, and for the development and growth and benefit of the students. And when I look at the organizers, some of them are sitting over here, some of them are over here. Particularly when I look at my students, I am overwhelmed with joy because they today look like, what should I say, angels and princes in the beautiful dresses that they are coming. And the kind of a lot of midnight oil, yesterday evening when I was here, and they are all working very hard. So the 4,000 strong student community of this institute, this is a joint venture by all the 4,000 students. This is one of the epitome of teamwork by 4,000 students of this institute. And that is a moment where all of us, the other members, the faculty, the HODs, the deans, the professors can really take pride of. And I thank all the students for doing this wonderful show, putting up this wonderful show. I would also hasten to add that at this institute, as in the opening remarks itself, or the opening address itself, Viswesh has mentioned, at this institute, academics is not academics per se. As it is mentioned and put into the vision and mission statements of our institute, we want the overall development of the student personality. So this annual event, which our chief guest is also mentioning, Sanskriti'18, I'm sure every one of you would agree with me, is a blend where the proper Sanskriti, proper culture, proper personality, proper attitude, proper aptitude, etc. is developed in the psyche of the student. So that my students, when they pass out from here and land in the world of work, they are not just engineers, they are engineered citizens, striving for the welfare and growth of not just this state, this place, this country, or they are global engineers. So with that objective, with that vision and mission, this institute is working very hard
to produce the best engineers possible in the world. And for the benefit of the chief guest, I must mention, sir, this college was founded in 1980, and till now, about 12,500 students, engineers have been produced from this institute. And it's not just the numbers. Out of this 12,500, at least 3,500 to 4,000 students are in the states alone. So wherever you go to the state, you will find a kids engineer waiting to welcome you there. So that is the strength of kids college, a huge, dedicated, lovable, affectionate, strong alumni. So this is one of the strengths of our institute. And these alumni, they keep on visiting, and we have an open invitation to all the alumni, sir, that whenever they visit India, they are most welcome to here. They can spend, they can come out, they are invited along with their family, they can stay in our guest house, come back to their laboratories and classrooms, and remember the good old nostalgia. And to be truthful to you, many alumni are also coming whenever they are visiting this country. Now, this college has also got some of the unique features of when 1918 started. This was the first college to have started electronics and instrumentation branch. Sir, you would kindly appreciate that in those days, no college in India had electronics and instrumentation as a branch. And this college has taken the boldest decision of starting that, and you will be happy to know that the produce of electronics and communication is today the director of IIT Delhi. Just to mention, the coveted positions the alumni of this institute is adoring in various facets of specializations in this country. This is not the time to mention, where all my faculty members, when alumni members are there in beautiful positions. But suffice it is to mention that this institute is recognized by UGC, it is approved by AICTE. All the 7 UG BTech programs of this institute are duly accredited by NBA. We are also in the process of getting NAC accreditation. This is an NIRF ranked institute, one of the few NIRF ranked institutes out of AICTE approved engineering schools. And this is affiliated to Calcutta University. This is today an autonomous institute enjoying autonomy, academic, financial, and administrative matters. We have to find the thirst of the students in different facets. We have a literary club, as my student friend had mentioned. We have, and Mr. Professor Narsimha was mentioning, we have music, dance, and fine arts club. And this beautiful magazine of the institute has been culled out of the good efforts of the literary club, which is there in your hands for anybody to watch and see. And there is the music, dance, and fine arts club, which is taking the primary role of organizing these 2 grand mega events in the evening of today and tomorrow, which was mentioned by Narsimha and our director Sridhar Garu also. Then we also have a photography and media club. This photography clubs are the young students whom you are watching. Now they are available for taking photography pictures of capturing the boldest and more pleasantest moments of any function that we organize here. Now they just are not worried about the time. If it is at the stroke of the midnight or in the early or the wee hours of the day, they are always there with their equipment ready in the hands and with a smiling face. See how nicely they are smiling. So this is the character, this is the Sanskriti of the students of this institute. And there is a humanity or humanitarian club also. I must mention one example. When the cousin of one of our students was suffering from brain tumor and they needed about 2 lakhs of cash urgently, the humanitarian club has come forward and they had collected within less than 20 hours, they had collected this amount and this was passed on to the lady who was suffering. And the lady is truly beautiful. And is enjoying the fruits of life. Now, this is the kind-heartedness of my students, and I take really pride when I mention these aspects about my students. And my principal also mentioned, as a word of caution, that the students should take as much interest in their academics as they take in the evening of today and tomorrow. Yeah? Time is immaterial, whether it is 12 o'clock at night or 11 o'clock, now we have to
be with you to request you to stop the event latest by 10:30 p.m., which I am sure all of you are going to conform to that. So this is about my students, and this is the biggest event in the year towards which each student will be very fondly looking towards. When is the Sanskriti'? Yeah. So that's why, and this is organized in a grand gala way. There are about 100 events that I must mention to you. 100 events organized by different clubs, about 9 clubs, different clubs at different places. And I do not know really how they are so innovative and they're creative in finding out the themes of these 100 different events. So I am really happy at the way the students have turned out themselves in organizing such fantastic events for the day. Now, unfortunately today, the management team, the chairman, Dr. Muktirali Garu, the secretary and correspondent, Captain Lakshmikant Garu, and the treasurer, Narayan Reddy Garu, they are elsewhere because some of the most unavoidable activities were there, and they also wanted me to convey their gratefulness to our chief guest today, respected Lamaredi Garu, and they also wanted to communicate their best wishes for the grand success of this function and 2 mega events waiting for the evenings of today and tomorrow. So, having said that, I congratulate and compliment the organizers for putting their best efforts. And I also wish all my students a great success in organizing these functions in the most eventful fashion. And not just that, I also pray to the God Almighty, they bestow upon all my students His choices, blessings on them, so that they turn out to be the global engineer citizens in this world. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you so much, sir. Your words were very inspirational. We are delightful. Our chief guest, Shri Tamariti Paradwaj Garu, wants to share a few more ideas with us. I'm sorry, ఇందాక చెప్పాను కదా టెన్షన్లో ఉన్నామని. ఆ టెన్షన్లో అసలు ఎందుకు వచ్చానో మర్చిపోయి ఏదో నేను నా చిన్నప్పుడు జ్ఞాపకాలు మాత్రం కొన్ని వస్తాయి చెప్పేసి మీతో పంచుకుని వెళ్ళిపోయాను. బేసిక్గా ఇప్పుడున్న సమాజంలో మనకి కంప్యూటర్స్, గ్లోబలైజేషన్ వచ్చినాక, సెల్ ఫోన్లు వచ్చినాక మన పక్క మనిషితో కూడా మాట్లాడగలం. పక్కన కూర్చుని మెసేజ్ కొడుతున్నాం పక్క మనిషికి, పక్కన కూర్చొని ప్రేమించుకోవడం సెల్ ఫోన్లోనే ప్రేమించుకుంటున్నాం. ప్రాబ్లీ కొంతకాలైనా కాపురం కూడా సెల్ ఫోన్లో చేస్తామో తెలియదు. అయితే ఎందుకు చెప్తానంటే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సంస్కృతి లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా అవసరం. జీవితంలో ఈ సెల్ ఫోన్లు మెకానికల్ లైఫ్ అనేది తగ్గాలి, తగ్గి ఇంటరాక్షన్ కావాలి. మనిషికి మనిషి కలిస్తేనే మన సంస్కృతిలో ఉన్న అందం అది. ఆనందం ఏంటంటే ఇప్పుడు 10 మంది కలిసి ఉంటే వచ్చే ఆనందం వేరు. ఆ ఆనందం ఇంకో రకమైన సంస్కృతి లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ వస్తుంది. మీరు 1 year చాలా కష్టంగా ఎన్నెన్నో ప్రాబ్లమ్స్లో చదువుకుంటూ చాలా బాధలు కానీ ఇంకోటి కానీ ఈ మధ్య మీరు మారాగా చదవట్లేదు అనుకోండి. నేను చాలా బాగా చదివి 1 గంట రాశాను ఎగ్జామ్, తెలుసు కదా మీకు. ఏదైనా కానీ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రెస్ నుంచి రిలీఫ్ అవడానికి ఇటువంటివి కావాలి. ఆటలు, పాటలు. అంటే ఆల్రెడీ చెప్పిన దాంట్లో చాలా వేరియస్ పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి, గేమ్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్యూషన్ కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయి, రకరకాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి ఎంతో కొంత డెవలప్ అవుతుంది. అంటే కేవలం ఇంజనీరింగ్ చేస్తే ఇంజనీర్లు అయిపోవడం, మీరు బయటకు వెళ్ళిపోయినాక మీకు అందరికీ ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉండదు. అక్కడ పట్టుపాను ప్లేస్ మీకు ఉద్యోగాలు రావటాలు కానీ, లేకపోతే ఏదో గ్రీన్ కార్పెట్ వేసి రెడ్ కార్పెట్ వేసి మీకు ఉద్యోగాలు ఇస్తారని లేదు. మీరు ఇంకొక రకంగా వేరే రకం ఇది బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇదంతా మీకు చాలా మందికి రావచ్చు. క్యాంపస్ నుంచే మీరు సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు. క్యాంపస్ సెలెక్షన్ కొంతమందికి ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఎందుకంటే పెద్ద ఉద్యోగాలు కావచ్చు, ఇంకా పై చదవచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. బట్ మీకు ఇంకొక రకమైన లైఫ్ కావాలి ఉంటుంది మీలో. మీకు తెలియకుండా ఉండదు. కొంతమంది పేరెంట్స్ బలవంతంతో వచ్చి ఇక్కడ చేరిన వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉంటారు, వేరే రకమైన ఆలోచనలు ఉంటాయి. వాటన్నిటికీ కావాలంటే ఇటువంటి ఫెస్టివల్స్ కావాలి. ఈ ఫెస్టివల్స్లో మీ టాలెంట్ని తెలుసుకుని, మీరు తెలుసుకున్న టాలెంట్లో నేను దీంట్లో పనికి వస్తాను, ఇది నాకు పనికి వస్తుంది, ఈ దీంట్లో నేను కష్టపడితే ఇంకా పెద్దవాళ్ళని అవుతుంది, పెద్ద అమ్మాయినో పెద్ద అబ్బాయినో అవుతుందనే ఫీలింగ్లో మీరు కష్టపడితే ఈ ఫెస్టివల్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. అది చేస్తానికే ఇది పెట్టారని నేను అనుకుంటున్నాను. అది మీకు పనికి వస్తుందని కూడా అనుకుంటున్నాను. రెండోది, ఇవాళ ఉన్న సిస్టంలో
మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేది మనకు అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉంది. అంటే మేమేదో చించేసాం, మీరు చించట్లేదు, లేకపోతే జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి మిమ్మల్ని ఏదో క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు అని అనుకోవటం, చాదస్తంతో ముసలోళ్ళు అంటున్నారు అని అనుకోకుండా ఉంటే మీరు మనం అనుబంధాలు ఆత్మీయతలు మన సంస్కృతి అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. అనుబంధం ఆత్మీయత అంతా పోట్టుకొని మా శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు రాశారు, దాసనారాయణ గారు సినిమాలో పెట్టారు. అదే బోటకం కాకుండా, బోటకం అయితే మనకి ఏం ఉండదు. ఒక అమ్మ, నాన్న, అన్న, వదిన, తాత, నాయనమ్మ, అమ్మ, తాత, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు. వాళ్ళు మనం నిజంగా ప్రేమించిన వాళ్ళు. వాళ్ళని మనం చేదరించుకునే పరిస్థితికి వచ్చేస్తున్నాయి. వాళ్ళు ఈ చదువుల వల్ల కానీ, లేకపోతే ఈ సెల్ ఫోన్ల వల్ల కానీ. సెల్ ఫోన్లు జీవితాంతం ఉండవు, వాళ్ళు ఉంటారు. రక్త సంబంధాలు జీవితాంతం ఉంటాయి. మన తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించడం మనం నేర్చుకోవాలి, మన గురువుల్ని గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి, చదువుకున్న ప్రదేశాన్ని గుర్తించడం, గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ చేసుకుంటే మనం గొప్పవాళ్ళం అవుతాం. మనం గొప్పవాళ్ళతో పాటు మన గొప్పవాళ్ళని చేసిన వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా అవసరం. అలా చేస్తారని కొంచెం చేదస్తంగా ఉన్నా కానీ ఇది మీ జీవితంలో తర్వాత పనికి వస్తుంది కాబట్టి చెబుదామని అనిపించింది, చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ. బై. Thank you so much, sir, for taking time for us in your busy schedule. Now, I would like to note about CY Reels. It's an online short film portal which is being supported to our college, giving sponsorships and inviting guests for our college. So guys, I request Mahesh Janati Garu to please come on to the dais and get felicitated by our director, by Manohar Garu. Thank you, sir. Now, I would like to call upon my friend, Ms. Shruti Sharma of 4th CSE to give away the vote of thanks. And after the vote of thanks, there will be a cultural program for 10 minutes, where we have our dancers and a cultural performance by Pranit Kumar Toranala. I, Shruti Sharma of final year BTech Computer Science Engineering, on behalf of Student Activity Center, Kids W, and our entire fraternity present here today, extend a very hearty vote of thanks to all speakers who have taken their time to grace this occasion. A big thank you to our chief guest, Tammareddy Bharadwaj Garu, for sharing his experiences and inspiring us. I'm sure the students and all those present here will have a lot to take away from the speech. I would like to express my sincere thanks to Dr. A. Murtiraju Garu, Chairman, Governing Body Kids W, Captain V. Lakshmikant Rao Garu, Member of Parliament, Secretary and Correspondent Kids W, Sri P. Narayan Reddy Garu, Treasurer Kids W, and E. Ramireddy Garu, Member EES, for their continuous support. I express my gratitude to our beloved Director, Dr. Y. Manohar Garu, and our Principal, Professor P. Venkateshwar Rao Garu, for their constant support. I also extend my thanks to all the deans, heads of the department, and professors for gracing the inaugural ceremony, Sanskriti' 18. Well, ladies and gentlemen, an event like this can't happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated faculty of Kids W, Professor K. Sridhar Garu, Dean Student Affairs, M. Narasimha Rao Garu, Faculty Coordinator Student Affairs, for the constant support. I owe my special thanks to our dear friends, Mr. Abdul Wahid, President, Mr. Vishweshwardhan, Student Coordinator, who has always been a great support for such events. Last but not least, I thank my proud sponsors, students, and all the people who directly or indirectly helped to make the event grand success. Thank you. Thank you, Shruti. I now request all the dignitaries on the stage to please be seated off the dais.
అయిపోయిందా క్లోజా అయిపోయిందా ఊళ్ళో ఊళ్ళో అయిపోయిందా ఉంటుంది I now invite Apurva and group to present the performance. Apurva and group. Mila, video dia. Jayavati Janamala Sapujita Madhura
Praneet Kumar Toranala of CSC final year to give us a performance on violin. Praneet Kumar Toranala of CSC final year. Thank you, Praneet. And last but not the least, we have a dance performance by Monica of MTech first year. Monica of MTech first year. After this, you'll have everybody can have refreshments to my right. In the place to my right, you can have refreshments there. All students and faculty can have refreshments over there. Thank you. Shiva Shambha
a wonderful Dasavadara performance. And thank you all for your presence here. Hope you all have a lovely evening and you can have refreshments over there. Thank you all. Thank you.